So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I'm going to continue with part 2, correlation and regression. So, in part 1, kita dah go through correlation, where kita dah cari association and also the strength of a relationship. So, in this chapter 2, we are going to look at how to find satu garisan yang terbaik, okay, untuk menggambarkan relationship yang you dah determine dalam correlation. So in regression analysis, okay, is used to find the best fitted line that shows the relationship between two variables. This best fitted line sometimes called regression line or a least square line and represented as y sama dengan a plus bx. Kalau you ingat, during your secondary school, you ada belajar y sama dengan mx plus c. This is linear equation. So, samalah. Cuma dipindahkan je. Awak belajar y sama dengan mx plus c, tapi dalam regression ini kita buat y sama dengan a plus bx, where a is your y-intercept and b is your slope. So, the purpose of regression line is to enable the researcher to see the trend and make prediction. Kita boleh buat estimation, kita boleh buat prediction by using your regression line. So there are two methods used untuk cari regression line. The first one is approximation method, and a more accurate one is the least square method, LSM. So in this chapter, kita akan pakai LSM untuk cari our regression line. So by using the least square method, okay, the value of a and b in the regression line y sama dengan a plus bx can be calculated by using these two equations. Okay, so I personally use the first equation. Same untuk yang A juga, I personally always use this equation. Note that in order to get A, kita kena cari B dulu. Okay, so selain daripada kena cari garisan y sama dengan a plus bx, sometimes you will be asked to interpret juga the value of a and b. So the general interpretation untuk a adalah the value of dependent variable when x sama dengan kosong, and untuk slope coefficient ini is the amount of change in dependent variable when a unit increase in your x. So semua ini saya akan explain dalam example. So, ini sebenarnya adalah example daripada part pertama yang kita tengok association. So, sebelum ni kita dah cari association and kita dapat a very strong negative relationship between interest rate and number of applicants. So, kita dah tahu dia ada negative relationship. Nak cari our linear regression equation. So, first step, please make sure that awak determine apa x, apa y. Jangan terbalik. Once you dah determine, you dah cari juga summation of x, y, x squared, y squared and xy ini, substitute masuk dalam equation. Equation will be given, cari b dulu, baru cari a. Daripada soalan ini kita dapat b sama dengan negatif 16, a 180.4905. Soalan suruh cari regression line, tolong pastikan awak tuliskan what is your regression line. So since kita dapat b negatif 16 dan a 180, substitute dalam equation, your regression line will be y sama dengan 180.4905 minus 16.1369x. This
will be your regression line. So, soalan tanya regression line, inilah regression line awak. Markah dia lebih kurang 5 markah. And kalau kita tengok dekat sini, okay, saya tunjukkan bila you draw a scatter diagram, okay, daripada soalan apabila interest rate tu 6%, number of applicant-nya 80. That's why saya plot 6, 80, 1. Bila interest rate dia 6.5, lebih kurang 7.8. So that is scatter diagram. And then kita dah dapat tadi our regression line. Ini satu garis lurus. Saya lukiskan garis lurus tadi, regression line itu. And this is the best line to represent the relationship between the two variable. Okay. So, kalaulah disuruh interpret, explain, awak dapat Y sama dengan 180.4905 tolak 16.1369. Awak punya Y-intercept adalah 180.4905. Macam mana nak interpret? Y-intercept ni adalah apabila X sama dengan 0. Apa X? Interest rate. So, the number of applicants, okay, number of applicant tadi, your dependent variable Y, is estimated to be 181 applicants when interest rate sama dengan 0. Kenapa 181? Bila interpretation, bilangan applicants tak boleh point, so saya bundarkan 181, approximately, estimated to be. Okay. And your slope pula negative 16. Negative ni represent decrease. So, bilangan applicants, okay, your dependent variable, akan berkurangan sebanyak 16 orang, okay, apabila interest rate itu bertambah 1 unit. Because B tadi saya bagi dekat dalam general definition, change in Y per unit increase in X. Negative 16 ini adalah change in Y. Apa Y? Dependent variable, number of applicant. Negative 16, berkurangan sebanyak 16 orang. Setiap kali interest rate bertambah 1 unit. Please refer general definition on slide number 3. Okay. So, sebelum saya habiskan chapter ini, kita ada satu lagi, which is coefficient of determination R squared. So, coefficient of determination ini adalah ratio of the explained variation to the total variation. Okay. Sentiasa denoted by R squared and expressed as percentage. So, biasanya soalan suruh cari R squared, lepas tu dia suruh interpret. So, coefficient of determination is the square of the correlation coefficient. So, saya ambil contoh, kalaulah awak punya R, awak kira Pearson product moment correlation dapat 0.91, then the coefficient of determination adalah kuasa 2R. 0.91 kuasa 2, you dapat 0.8281. And bila soalan suruh interpret, always expressed as percentage. So, since R squared sama dengan 0.8281, means that 82.81%, sorry salah ni 82.81% of the total variation in your dependent variable Y can be explained by the variation in X. So that's all for regression. So nanti you boleh go through the example. I give you
a complete example daripada correlation. Okay, this is your correlation coefficient, nak cari R. And then ini pula contoh untuk cari regression equation, interpret and also predict. Okay, so untuk soalan D ni, predict the sale of the mileage claim. Okay, jika claim 950. So dekat sini kita substitute saja Y awak. Substitute X untuk cari Y. So here dia suruh predict kalau claim 950. This is your X. Tapi kenapa dekat sini saya substitute X 9.5? Sebab dalam soalan itu, kalau you refer back the question, dia punya mileage claim adalah in 100. So 950 kena convert dia jadi 9.5 in 100. So that's why saya substitute 9.5 dalam equation. Okay. So this is the coefficient of determination. So thank you. That's all for correlation and regression. Assalamualaikum.